So this is a sectional test of 10 questions. So totally you have 10 questions here. So you have 4 10 markers and then remaining are the 15 markers. Totally duration is 120 minutes. So you need to plan. So this is giving you in 2 hours you are supposed to write the 10 questions. So when you are writing the sectional test, the idea here is to help you to practice. Every day on daily basis you are practicing 1, 2, 3 questions. But how will be the scenario when you write the full test? It will be completely different. So idea here is to first teach you to write for 120 marks. Then gradually you go for the full length test. This is a kind of half length test. So this is the process. So before I get into this thing, before I wanted to revise the fundamental concepts of the answer writing, which I have done already. So let's revise few things before I get into the concepts of the what we are doing. So let's revise quickly in a rapid manner. So about the question tags. So like I have discussed in the previous section, so we have discussed various question tags. How did we practice for the question tags? We have divided the question tags into the 3 levels, right? 3 levels of question tags. So the first level I have discussed, then second level I have discussed, third level I have discussed. The first level is more of factual type. What all things you will include in the factual thing? So if the question is asking list down the concepts. So they are asking simply the factual aspects like list down the various details, list down the various taxes that have been clubbed under the GST. So they are asking you the totally a factual information. So here what you will get is list down. Let me write Anil Babu. Wait. Describe. Do not use the board. Describe. Then we are talking about highlight. Then is next one is what. These are the things. So you can also bring here elaborate as well. Elaborate. Long back. Long back, they even used to ask the questions like narrate. They even have asked the questions like narrate. Currently, they are not asking the questions like this. It is narrate. Here, before I get into the second level, so what are the aspects that we bring in the third level? So the third level aspects are, first one, like it is written here, it is about the how aspect. How is the most important aspect. Next aspect is critically analyze, critically discuss, examine, evaluate, assess, evaluate, assess. These are the third level. Remaining all comes under the second. Discuss, explain. Here we will also get the comment. Give the reasoned account. See, all these are the different ways to ask a question. You will see primarily these are the question tags that are given. Students will face difficulty in understanding these things. So let me tell you. So this is the part when the question is coming from the first section, they are expecting to write more of the factual thing. For suppose, what are the features of the features of the Indian Constitution? Question is list down the features of the Indian Constitution, or what are the features of the Indian Constitution, or what are the features of the Indian federalism. Highlight the features of the Indian federalism.
elaborate the features of the Indian federalism. So this is the one aspect. Examine Indian federalism. This is completely different aspect. The way you will write the answer for the examine Indian federalism is lot different than the what are the features of the Indian federalism. Okay, here I am just giving the factual information, the features of the Indian federalism, what all the features are there. Similarly, what are the features of the Indian constitution? Okay, those parts will be discussed. What all the features that we generally talk about. So those things will be listed. If I have to give the examination of the Indian constitution, so then you will talk about the what is good, what are the limitations in our Indian constitution. So this is the aspect that we need to highlight. So without knowing this thing, you will not be able to answer or understand anything. See, now for the question, it is saying that describe the Indian Himalayas. Examine the Indian Himalayas. There is difference in the way you approach these kind of answers. So the point here I am trying to say is, this is here you are focusing more on the factual information. Here you are supposed to generate more and more number of points without bothering about the analysis point of view. If the question is asking you comment, does India need uniform civil code? Elaborate on the Indian civil code. Here it is. What is the concept of the Indian civil code? Uniform civil code. What are the features of it? That's it. You are not going whether it is required or not. What kind of challenges is it there in this? When the question is asking you, discuss the implementation challenges of the uniform civil code. So it is asking you to debate on something, to give you the more ideas. So the difficulty level of the questions increases as you move from here to here. In what terms the difficulty will increase? It is asking your more analysis in this area. So you need to bring how aspect, like it is mentioned here. How it is going to happen. For suppose, I have given you one question. Green Revolution has increased the regional disparities in India. Examine. Now you need to give how it has increased the regional disparities. Without explaining the how aspect, you will not be able to prove how the Green Revolution has increased the regional disparities in India. If the question is asking something factual, then they will say, highlight the features of the Green Revolution. Then they will talk about the high yielding variety seeds, availability of the fertilizers, pesticides, and good amount of infrastructure abilities like irrigation facilities, roads, railways for the transport and all. So these things, the credit availability, these things you will talk about. But here you are not providing any kind of analysis, just you are talking about is the features of the Indian federalism. Okay, sorry, features of the Green Revolution. Now the same question is saying, discuss about the Green Revolution. Now the question is open-ended. So you will be able to, you are given a kind of freedom to write what is Green Revolution, features of Green Revolution, significance of Green Revolution, concerns of Green Revolution. So these are the dimensions you can open up depending upon the marks and the weightage it is given. If it is a 15 marker, you will open up more dimension. If it is a 10 marker, you will open up only 2 dimension. If it is a 5 marker, you will open up only 1 dimension. Discuss means anything. It is an open kind of thing. You can discuss anything. Critically examine Green Revolution. It completely changes. Critically evaluate Green Revolution. It changes. Highlight the features of the Green Revolution. Describe the process of Green Revolution. So this is the first level, second level, and third level. When in the same question both the things are mentioned, so then you will address it based on the weightage that has to be provided. If it is a third level, so the weightage should be accordingly, the higher weightage should be provided to the third level and the first level. So fundamental concept I have tried to revise again so that you get the clarity. Now see here. Now I will be using that part as well. Is it possible to erase this thing? Okay. Now see here.
The question is saying explain the formation of the fog, and then it is asking you to discuss the impact of the fog on the transportation, agriculture and the human. Now this is a 10 marker question and there are two parts. So I need to give the equal weightage to both of these things properly, but however it is simply asking the explain the formation of the fog. Question tag is bigger one, similar one, almost to the explain and the discuss. But however, what is the formation of the fog, you will not explain too much because you need to discuss its impact as well. There are so many dimensions here. So I will allot somewhere 30 to 40% for this and remaining 60% for this question. I need to discuss the impact of the fog. If it is a 15 marker, if it is being asked only discuss the impact of the fog on the transportation, agriculture and the human health in India, then I would have discussed suggestions also. Why that is a concern? I would have included more dimensions of the discussion. Okay, so it will vary depending upon the marks weightage. So now what should be the concept here? Explain the formation of the fog. What is a fog? It is basically cloud at the ground level. On the ground, you have got the cloud. Clouds forms based on the condensation, formation of the condensation. Condensation means, so generally there is a state change. Whatever the gases, water vapor is there. What is happening there? So what are the basically clouds? Clouds, this is nothing but they are formed because of the condensation. What do you mean by the condensation? It is a change of state from solid to gases to the solid state. Gas to the solid state. Basically, we are talking about clouds. So usually whatever the water vapor you have, it is in a gaseous state, your moisture. So finally, it will change its state and become the moisture in a liquid format or in a solid format. That is called the condensation. So whenever there is a condensation, so generally heat will be released. Usually this happens. Let's not get into the totally clouds topic. I'm just giving you an idea. So basically cloud happens because of the condensation. When such a clouds happens at the lower level, close to the surface, it is called the fog. At the lower level, close to the surface of the ground, there is a formation of the fogs. That's it. Very simple concept. So when does the fogs will be created on the lower level? That is the important questions that you need to understand. So usually how do the condensation process happens at the lower level? So when the temperatures come down, usually condensation also happens when the temperatures come down, right? And the condensation generally happens when the temperatures are lowered. So when does the condensation happens? When the temperature is low. When the temperature is lowered, condensation happens. Why does this thing, when the temperature is lowered, condensation happens? At this stage, you might be you might have revised this thing. Relative humidity becomes 100%. What is the concept of the relative humidity? Ability of the particular air column to hold the moisture. So when it becomes 100%, when the relative humidity becomes 100%, condensation happens. So relative humidity is dependent on the two factors. Either the inclusion of the moisture. So again this concept. So it is dependent on the relative humidity. So relative humidity is again dependent on the either you increase the moisture or lower the temperature. Either you are adding the water or you are reducing the temperature by reducing its capacity, right? So I hope you guys could recall the concept of the relative humidity. Okay, relative humidity is the ability how much amount of water vapor is present in the air column to its actual holding capacity. For suppose I can hold 1 kg of the water moisture in my jar, but currently I am holding only half kg. So my relative humidity is 50%. So when this relative humidity becomes 100%, condensation happens and clouds will be formed. This is the concept of condensation.
So how can I make relative humidity 100%? Either add more moisture or reduce its capacity. Its capacity will be lowered when the temperature is lowered. So that's how condensation happens and clouds will be formed. When the clouds are formed at the lower level, that is nothing but the fogs. How these things can happen? Now fog can be formed. So radiation loss generally during the time of the temperature inversion. Surface becomes very cold. As a result, condensation happens in this case. So now we have to discuss where all these factors will happen. Simple, now see the solutions. I have given you the basic concept. So fog is nothing but the cloud suspended in the atmosphere near the earth surface. In India, fog is a common phenomenon during the winter months, particularly in the northern and the eastern regions. How the formation of the fog happens? Cooling of the air. Fog forms when the warm moist air comes in contact with the cooler surface, causing the air to cool and reach its dew point. What is this dew point is called? When the relative humidity has reached 100%, this is called the dew point. The temperature at which relative humidity reaches 100% is called the dew point. I hope it is clear now. Why I have explained the concept of the relative humidity, why I have explained the concept of the condensation and all. Right? So you need to have that kind of conceptual clarity to understand these concepts. So are we clear so far? So you will get the condensation and formation of the clouds when the relative humidity reaches 100%. When does the relative humidity reaches 100%? Either you are adding the more moisture or you are lowering the temperature. Here in this case, we are not going into the concept of adding of more moisture. We are going into the concept of the lowering the temperature. So here, the lowering of the temperature can happen during the radiational fog. Radiational fog means not just those radiation, electromagnetic waves radiation, not that thing. Imagine a winter time period, in the winter seasons, where ground has become very cold. So as the ground has become very cold, the air that is coming in contact with that ground area, with those rock area, will become very cold. So upper air has become very cold and automatically relative humidity becomes 100% and then condensation will happen and the clouds formation will happen. That's it. So that is called the radiational fog. Advectional fog. From somewhere else, what is happening is usually the cold air is coming. The cold air is coming and entering into the area, your area. So again, this is causing the condensation. So overall, what is required? The temperature has to be lowered. So in either way, it can be lowered. So from mountain areas, the cold air is coming and descending into the valley. That is called the valley fog. From some other areas, from the ocean air, okay, some other cold air is entering into your area. Okay, or the cooler surface. Or this could be also scenario. See here, when the moist air moves over the horizontally or the cooler surface, you only have the cooler surface already, but warm air is coming. This warm air is being cooled from below. You have the, see here, you have the warm air. Okay, let's add it here. You have the warm air. Okay, let's say this is the warm air. Now this is the cold air. When, always remember this is the rule, when the warm air moves over the cold surface, so it is cooled down from the below. In all these scenarios, usually condensation and the foggy conditions will be formed. Usually all the foggy conditions formed in the temperature inversion. So this is a temperature inversion. So here you have the cold air. As you move up, again the warm air increases. We have discussed the concept of the temperature inversions. Various ways through temperature inversion happens. In all those cases, you will get the fog formation. For suppose in the mountain areas, from the slopes, cold air is descending into the valley. Generally cold air is dense, they are very heavy. Warm air is lighter and it will rise up. So when the cold air sinks in the valley, so you have the bottom cold air, in the top you have the hot air. So again condensation happens and the foggy conditions form. Are we clear so far? Any doubt regarding the concept of the relative humidity, condensation you can ask. Anyone have any doubt? Have you guys understood the concept of the relative humidity? You want me to explain again? Anyone? Relative humidity concept is clear or you want me to explain?
Okay. Okay. Chalo. So see here, next to frontal fog. In the frontal conditions, what are generally fronts? Cold fronts, warm fronts, you might have heard, right? So every time the rule is cold air will be present at the bottom. Warm air will be moving on the top. Front is a scenario, it is a transitional boundary between the cold air mass and the warm air mass. For suppose from this area, warm air mass is coming. From this area, cold air mass is coming. First initially convergence happens. What happens? Cold air will not rise. Cold air will raise the warm air. So warm air will be lifted up. So again you have in the bottom cold air and in the top you have the warm air. So again there is a temperature inversion and the formation of the fog. That's it. Very simple. So types of the fog, this is the expected question. So what is fog? It is nothing but the cloud on the surface area. When does it happen? When the condensation happens, fog will be formed. When does the condensation happens? When the temperatures are lowered, relative humidity becomes 100% and the clouds will be formed or fog will be formed. What are those scenarios in which fogs are formed? Is nothing but the types of the fogs. During the radiation loss of the heat, during the advection, movement of the warm air over the cold air, during the valley inversion, in the valleys where the cold air descends, again fog will be formed. In the frontal conditions, fog will be formed. When these fogs are formed, transportation gets difficult. We have discussed the same concept during the temperature inversion as well, right? If you remember. Okay, during this condition, everywhere it is foggy. You want to play cricket, but when you went out, you could not see the opposite person there because it is totally foggy. Heavy fog is available. You are not able to see them, look at them. In this scenario, how can the navigation can happen? Aircrafts need to land there. Accidents may happen. So even this thing in the winter conditions and all, generally many flights will be cancelled, many routes will be blocked. So all these things, it will hamper the trade. Because movement is being blocked, accidents can happen. In the same way, because of the cold, dense conditions that are formed at the bottom, your agriculture crops may also get damaged. So this is how everything will be affected. So the answer would be same. The impacts would be same even if it is the impacts of the temperature inversion. The same question they have asked in a different format. So the impacts is the same answer for the temperature inversion. Okay. So major highways in the north everywhere witness the frequent accidents. Air transport, flight delays, railways cancellation, crop damage. Okay, fungal infection, foggy condition promote the spread of diseases such as the powdery mildew and the rust affecting the crop yields. Because generally, okay, whenever there is a temperature inversion, everything will settle at the bottom. There is no free flow movement. Only during the low pressure conditions, wind is rising and moving and circulation is happening. In the temperature inversion kinds, when the cold air is settling at the bottom, generally you will be experiencing all types of even lung infections as well, because all the pollution is also settling down. So in fact, it can also affect the human health. It is given. Okay, in the same way here also fungus will be affecting the crops, and in the same way here it will also affect the human health, causing the sharp rise of respiratory issues. I told you the example where I was jogging in the Delhi in the cold winter seasons, how I have got affected with these kind of things. Okay, so these are the things that you are supposed to understand. Now see here, next question, describe the different layers of the Earth atmosphere. You need to just give the factual information. Okay, what are the different layers? Okay, different layers. You need to describe those layers. Okay, if the question is examine, you will focus more on the analytical point of view. So here, if you just mention some of the factual information present in the different layers, still it will work. Okay, describe the different layers of the atmosphere and their primary characters. How does each layer contribute to the overall functioning of the atmosphere? But see, even if I don't have this how aspect, and if I mention examine different layers of the atmosphere, then I should have, it is expected to write this major analysis. How their role in that Earth's atmospheric system. Usually the prime role is played by the troposphere only. Okay, we are supposed to write those aspects. Okay, so they have given it as a 2 parts. But usually if the question is examined, still you are supposed to add that kind of aspects. See here, simply characteristics. You can add more points here. Contains 75% of the atmosphere. Okay, here you can also explain how the temperature decreases. You will talk only in this area as altitude increases, temperature decreases. You will not explain how, because it is just you are describing.
Okay, all the clouds will be formed here. You are not explaining how all the clouds are only formed it in here. All the weather systems are found here. That's it you will talk about. You will not get into the factual details. Stratosphere, there is a ozone layer here. Okay, all those things, temperature increases, all those factual points that you will talk about here. Only those 2 points. Mesosphere, very few clouds, mesospheric clouds. There are some exceptional clouds are found here. Temperature again will decrease here. You will also see those kind of meteoric burns here. Okay, all the meteoroids that enters in the Earth atmosphere will be burnt here. Thermosphere, again, temperature will raising here, and all the atmospheric gases will be rarefied. That means all the atmosphere is found in the layers. Currently, if I take 1 kg of the atmosphere gas, so I will found all the things like nitrogen 78%, oxygen 21%, carbon dioxide 0.01%. So like this composition I will get. But as the altitude increases, I will get them in the layers. I will find hydrogen in one layer, oxygen in another layer, carbon dioxide in one layer. They will be arranged according to their weights, densities. So you will have the layered patterns. Plus, because of the higher temperatures in the thermosphere region, they will be ionized. That means they become a charged particles. That's why they facilitate the radio wave communication. Okay. So here we are going only factual details. Now you will make another heading. So you are talking about the contribution of each atmospheric layer. Whatever the points that I have discussed there, again it has to be added there. If the question is asking examine, and if they are not asking this thing, still I would have mentioned that point, because the keyword is examine. I am getting into this conceptual part, more aspect, these parts. All these things would supposed to be written there, but we have asked in a separate manner. Okay, or I could, if the question is discuss, then I would have explained the significance of the each atmospheric layer. Also, I would have discussed the atmosphere. They have given only this thing. Discuss the atmosphere, its role. Okay, then I will discuss the various characteristics and its role as a separately like this. Okay, so what all points I have discussed here? There is a greenhouse gases, and then supports the life. How it supports the life? Because all the oxygen, everything is available here. Because of the greenhouse gas, the earth, the area, the land becomes habitable. Right? What does the greenhouse gases do? They will absorb which radiation? Short wave or long wave radiation? Soumya, Anusha, Anil. Greenhouse gases absorb which radiation? Short wave or long wave? Short wave is a radiation coming from which one? Sun or earth? Very good. Avinash, it is short wave is the radiation coming from the sun. Now greenhouse gases absorb the short wave or the long wave? Long wave or the radiations reflected from the earth surface. GHG, greenhouse gases absorb which radiation? Long wave radiation. Okay, so because of this they trap the heat, and as a result your earth will be in a habitable format. So that's why in the night it will not be very cold. During the mornings it will not be very too hot. Okay, so overall those conditions will be met. In the stratosphere, again because of the filtering of UV radiation from the sun, various radiations are coming. This stratosphere, because of the formation of the ozone, UV will not be penetrating the earth surface. If it penetrates the earth surface, it will cause skin cancer, cataract damage, DNA damage, all those things. So that is again important aspect of this thing. And majority of your flights will fly in the stratosphere, because all the weather phenomena, like say recently we have seen cloud burst, all those meteorological phenomena is found below the tropopause, because at the tropopause you have upper air westerlies. The wind systems, the rising wind systems, they cannot cross this upper air westerlies. Only when you have the rising wind systems, then only clouds will be formed, then only condensations will be happening, then only rainfalls will happen. If this rising wind systems is not there, you will not see any kind of clouds, any kind of condensation, any kind of rainfall, nothing. So that's why there is no meteorological phenomena beyond tropopause. So that's why aeroplanes fly in the stratosphere to avoid all these kind of disturbances. Next, mesosphere, like I have discussed, this is the area where some of the exceptional clouds like noctilucent clouds are formed. These are the mesospheric high altitude clouds. These are the exceptions. If the question in the prelims they ask you, okay, clouds are present only in the troposphere. Okay, clouds are primarily present in the troposphere, that is right. Clouds are present only in the troposphere, that is wrong. Even in the stratosphere you have the polar stratospheric clouds. Even in the mesosphere you have noctilucent clouds. Meteoroids that are coming from the space enter into this mesosphere and they will get burnt. Okay, so that is the point another you have to remember.
Thermosphere, this is what I have discussed. So here you have, this is a lower Earth orbit. Here satellites will be placed. Your International Space Station is present here. This is the area used for the your lower Earth orbit to place the satellite to observe the Earth surface. Your like NISAR satellite. Okay, any resource management related satellites will be placed here. Okay, this is how you will do. Exosphere means it is basically converging with the your space. Okay, you will have very thin layer of the gases here. Atmosphere will be very thin. You will not find much things here. Okay, the atmosphere is highly thin. You will not see any kind of atmosphere. See, this atmosphere is nothing but the blanket of gases that is protecting us. Okay, simply that is a concept. Okay, that you are supposed to know, right? So, what is the atmosphere? The atmosphere is a thin blanket of gases. What are those gases? Hydrogen, oxygen, all those things. Nitrogen, all those things. Now this atmosphere has a various layers that we have discussed about. Every layer has its own uniqueness. Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and then finally within the thermosphere there is ionosphere and then exosphere. Exosphere is the end. Are we clear? Anil, Anusha, Avinash. Concept and writing pattern is also clear. How we are going to approach the answer. More than the concept, I am expecting you to learn the approach to answer writing. Soumya, is it clear? You are not responding. Are you following, Soumya? Yeah, Anusha, yeah, okay. Any doubt? Now see here, discuss the role of the plate tectonics in the formation and evolution of the continents and the ocean basins. Okay, so you are supposed to give the role of the plate tectonics in the formation of the and the evolution of the continents. So first I will talk about what should be my introduction. So I have to discuss here. There are two concepts: plate tectonics, its role in the formation and evolution of the continents and the ocean basins. So I will discuss what is the plate tectonics. Plates is nothing but the lithospheric slab. These lithospheric slabs, when they move, we call it as a plate tectonics. Plate tectonics is nothing but the movement of the plates. When they move, they will result in the formation of the oceans and the continents. This would be my introduction. Okay. So I will talk about how this thing is going to happen in my body. So role of the plate tectonics in the formation and evolution of the continents and the ocean basins. These movements are responsible. Plate tectonics is a scientific theory that explains the large scale. So plate means lithospheric slab. Movement of these plates is nothing but the plate tectonics. Tectonics means movement. Okay. So which is divided into several plates. Okay. This is responsible for all those things. How it is going to happen, that will be explained in the body. Role of plate tectonics is the formation and evolution of the continents and the ocean basins. Okay. So first thing, continental diphtheria in the formation of the continents, Pangea breakup. Okay. See, first thing, let me explain through my concepts. Okay. So you have primarily three plates. First thing is divergent. Second thing is convergent. And third is transformative boundary, which does not play much role. Transformative plate boundary. Simply, this divergent plate boundary is responsible for forming up of the oceans. This is responsible for formation of the fold mountains and the continents. This would be my first para. Okay, I will discuss first. I will give the heading. What is the question? Let me again go through. Role of the plate tectonics in formation and evolution of the. I will talk about the ocean basin first for the clarity. Formation and evolution of the ocean basin. How the let's say this is a plate. Understand? Very crucial concept. You are going to get clarity. I'm sure most of you will have doubts in this area. Volcanoes are rising. That magma is rising from the asthenosphere. It is hitting area. It is causing this area, and it is causing the cracks. It is causing the cracks.
So eventually this will become like this. Rift has been created. Break. చీల్చేసింది ల్యాండ్ని. ఇప్పుడు మీరు నించున్న ల్యాండ్ని ముక్కలుగా ఇలా చీల్చేసింది. క్రాక్ క్రియేట్ అయింది. దిస్ ఈజ్ ఏ రిఫ్ట్ వ్యాలీ. ఈ క్రాక్ ఇంకా పెద్దదైంది. ఓకే, ఇక్కడ ఇలా పెద్దదైంది. ఇమాజిన్ ఆఫ్రికా ఉంది. ఆఫ్రికా, ఇన్ ద ఆఫ్రికా ఈస్టర్న్ పార్ట్ దెర్ ఇస్ ఎ రిఫ్ట్ వ్యాలీ. ఆఫ్రికా ఇస్ ఎ ఎంటైర్ బిగ్ కాంటినెంట్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ రిఫ్ట్ వ్యాలీ క్రియేట్ అయింది కదా. అంటే ఎలా అవుతుందంటే ఈ పార్ట్ చీలుతుంది. బికాస్ యూ హ్యావ్ డైవర్జెంట్ ప్లేట్ బౌండరీ. వన్ పార్ట్ ఆఫ్ magma is moving this side, another part of the magma is moving this side. So it has breaking the part of your continent into two parts. So what will happen? Here you have the Indian Ocean. So over a period of time, here you will see the formation of the ocean. Currently there is a lake. It will enlarge. It will result in the formation of the ocean. So that's how your Atlantic Ocean has been formed. In previously North America and Europe was single continent, divergent plate boundary. చీలిపోయింది. మధ్యలో గ్యాప్ లో సముద్రం వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఇండియా ఉంది. ఇండియాలో డైవర్జెంట్ ప్లేట్ బౌండరీ యాక్ట్ చేయట్లా. ఒకవేళ డైవర్జెంట్ ప్లేట్ బౌండరీ యాక్ట్ చేసి అటు ఇటు టూ పార్ట్స్ లో చీల్చేసింది. పక్కన ఉన్న బే ఆఫ్ బెంగాల్, అరేబియన్ సీ వచ్చేస్తుంది కదా, సముద్రం ఫామ్ అయిపోతుంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఫార్మేషన్, అండ్ ఇది పెరిగే కొద్దీ ఎవల్యూషన్. డన్. క్లియర్ హౌ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ఓషన్ ఈస్ ఫార్మ్, evolution of the ocean. Is this clear? Soumya, Anusha, Avinash, Anil. Plate tectonics theory. Why do we need continental drift theory here? They are asking plate tectonics kada. Continental drift theory is the most rudimentary way of explanation. Continents drift అయిపోయి మధ్యలో ocean వచ్చింది. Continents drift కావు కదా. Plates will be drifted. There is no point of continents drifting. It is plates that are drifting. So they have explained in the continental drift theory as continents are drifting, but ideally plates has to be drifted. So later on the theory got evolved. So are we clear here? Everyone, if you want me to explain again, I'll explain. Okay, Anil Babu, fine. Okay, Avinash, Soumya is left or what? Everyone, are we clear? Comfortable? Because this is a technical concept. I hope you guys have. Please mention. Soumya, okay. మీరు చెప్తేనే నాకు అర్థం అవుతుంది. ఓకే, సౌమ్య, అందుకే అడుగుతున్నాను. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. ఇప్పుడు ఇండియాలో ఏమవుతుందండి? సో ఇండియా ఇస్ గోయింగ్ త్రూ ద కన్వర్జెంట్ ప్లేట్ బౌండరీ. వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు అతికిచ్చండి. ఇందాక So here in the previous case, you have the divergent plate boundary. In the divergent plate boundary, what is happening? So plates are this magma is pulling the plates apart. Okay, so ila plates anadi ee part loki ఈ పార్ట్ కి చీలి రెండు మొక్కలు అయిపోయి ఇక్కడ మనకి ఓషన్ ఫామ్ అవుతుంది. సింగిల్ గా ఉన్న ల్యాండ్ మాస్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్ ఒకటి ఉంది, ఇంకో ప్లేట్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, మధ్యలో సముద్రం ఉంది. లైక్ ఇన్ ఇండియా కేస్, యూరోపియన్ ఇండియా ప్లేట్ ఇండో ఆస్ట్రేలియన్ ప్లేట్ కన్వర్జెన్స్ అయ్యేటప్పుడు మధ్యలో టెత్తిసీ ఉండేది. దాని రెమినెంట్సే నౌ యూ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ ద హిమాలయాస్. పాంగాంగ్ లేక్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద రెమినెంట్ ఆఫ్ ది టెత్తిసీ. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఏ సాల్టీ లేక్. Pangong Tso Lake is a salty lake. So now the convergence happens. Finally, what will happen? This will become one. Like your entire Europe and India may become one continent because of the convergence in the third stage. So ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఫస్ట్ in the convergence లో ఫస్ట్ ocean continent. This is the how the convergence happens. Done. Ante. You have explained
This is what you are supposed to write here. See here, this is the Rift Valley. It should not be the continental drift. Okay, it should be the plates drift. Okay, the supercontinent. And basically, they are trying to present manaki past explain cheyadaniki. So Pangea ana word mana supercontinent Pangea has been broken because ila plates movements valla there were formation of various continents, various breaking. So manaki previously kuda Pangeas ila 3 times form ayinayi. Currently we are in the making of the third stage of the Pangea. In the future Anusha garu Avinash garu ganaka ఆ టైం పీరియడ్ లో ఒక 500 మిలియన్ ఇయర్స్ కనుక బతికితే ఆ టైం పీరియడ్ లో మీరు చూడొచ్చు. తర్వాత మళ్ళీ Pangea ఫామ్ అవుతుంది. అగైన్ కన్వర్జెన్స్ విల్ హ్యాపెన్. అగైన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కన్వర్జ్డ్ ఎట్ ద వన్ ప్లేస్. Okay, so formation of the ocean bins. So then finally mountain building కూడా this is a part of the continent కాబట్టి we have to explain. So ఇవన్నీ volcano so because this is how the evolution of the landforms on the continents. So we can write these aspects. Okay, then finally formation of the supercontinents. So this is a supercontinent అంటే మళ్ళీ next stage of the supercontinent ని. So it is there. Okay, so ఇలా these are the evolution. Earthquake and the volcanic activity ని కూడా evolution format లో రాయాలి. Okay, so I don't want to use these headings. Okay, so what headings you can use is, see, role of, so heading should be this thing, role of the plate tectonics in the formation and the evolution of the oceans and the continents. I will first use the heading formation of the ocean basins. Then I will explain the divergent plate boundary. See, this is how I will write. So first I will use formation of oceans. Here I will use divergent plate boundary. Okay, then I will give those concepts, rifting, formation of the ocean and all. Then I will get into the next formation of continents. Here I will talk about the convergent plate boundaries. Formation and evolution, both has to be there. Formation and evolution of the continents. So here I will explain about convergence. So when I explain about the various convergent plate boundaries where there is ocean, continent. So I will explain how the continents are being formed. In ocean and ocean, few mountains will be formed, island chains will be formed. Later on, again, fold mountains will be formed, new mountains will be formed, and finally the convergence and big continents form. This is how origin and evolution happens. So basically, they are nothing but asking the formation of the landforms of convergent plate boundary and the divergent plate boundary. దాన్ని తిప్పి డిఫరెంట్ గా టెక్నికల్ గా అడిగారు. డైవర్జెంట్ కాదు, అసలు మొత్తం కన్వర్జెంటే. ఓషన్ ప్లేట్ కన్వర్జెన్స్. ఓషన్ డైవర్జెన్స్ ఏంటి? దెర్ ఇస్ నో ఓషన్ డైవర్జెన్స్. ఓన్లీ డైవర్జెంట్ ప్లేట్ బౌండరీ దట్ ఈస్ దేర్. All these are the 3 types of the convergent plate boundaries: oceanic plate and oceanic plate convergence, oceanic plate and continental plate convergence, continent and continental plate convergence. In the divergent plate boundary, there is only just volcano. There is plate, the volcano is pulling down from the bottom. Okay, there is no ocean, continent, only single divergence in the divergent plate boundary. There is only magma pulling from the bottom, just like sea floor spreading. Clear? Done? So are we clear with this question? Huh? Transformation boundaries దగ్గర మీకు ఏం ఫామ్ కాదు కదా. Generally you will see the continents are breaking and you will see the earthquakes formation. Nothing else is formed at the transformative boundaries. So you will see some kind of landforms that have happened because of the transformative boundaries. You can add 1 or 2 points. Okay, generally land 2 plates ఇలా వెళ్తాం వల్ల evolve అవుతుంది, evolution కూడా అడిగాడు కాబట్టి let's not completely leave the transformative boundary. So అక్కడ ఇప్పుడు for suppose you can give this area of California and you can show some block mountains are formed, some fold mountains form అవ్వవు అక్కడ. So they will cause the rifts, block mountains. ఒక ఎగ్జాంపుల్ పెట్టుకొని మనం అక్కడ యాడ్ చేసుకుంటే that will be kind of value addition. Very good thought. Okay, so this is how we will think. Transformative boundary కూడా evolution అవుతుంది land form. So this is all how you justify. మీ కంటెంట్ ఉంటే
సో డెఫినెట్లీ దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మీరు జస్టిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, ఐ థింక్ సో ఇప్పుడు సపరేట్ గా వల్కనిక్ మౌంటైన్స్ కాదు ఇక్కడ మనకు పాయింట్ ఏంటంటే వల్కనోస్ ద్వారా న్యూ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఫార్మ్స్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ షోయింగ్ హియర్. సో వెరీ థింగ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలాంటి క్వశ్చన్లో హియర్ దే హ్యావ్ రిటన్ దిస్ థింగ్. యూజువలీ ఇంట్రొడక్షన్స్ లో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇది కరెంట్ అఫైర్ ఓరియంటెడ్ ఆస్పెక్ట్. సో హియర్ యూ ట్రై టు బ్రింగ్ ఎనీ రీసెంట్ రిపోర్ట్స్. రీసెంట్ రిపోర్ట్స్ ఏముంటున్నాయంటే బై 50% ఆఫ్ ద మీ హిమాలయాస్ అన్ని కరిగిపోతాయని చెప్పి చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, సో హిమాలయాస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఎ కైండ్ ఆఫ్ థర్డ్ పోల్ బికాస్ ఆఫ్ ద గ్లేషియర్ ఇంపాక్ట్స్ దట్ ఆర్ దేర్. So this is going to be a huge problem. So I will use that current affair aspect to highlight this thing. So that should be my introduction. Now the question is, discuss the causes. Discuss the causes and consequences and what dimensions ichadu kabatti inka additional ga nene think cheyani ikkada dimensions discuss gurinchi. So causes, consequences of glacier melting I can talk about. Okay, causes global warming. Okay, black carbon deposition. Black carbon is nothing but a kind of particles which absorbs the solar radiation. So as a result, temperature will be increased. So black carbon deposition valla soot and black carbon particles from industrial activities ivanni akkada glaciers meeda peddappudu albedo decrease avutadi and increases the absorption. So black carbon can increase the temperature in that area and leads to the melting of the glaciers. Changes in the precipitation pattern, that is also one of the reason. So these are three. Inka meer think cheyandi inkeman points meeku vastunnayi. Change of rainfall patterns, global warming, ఇంకేమున్నాయి హిమాలయస్ గ్లేషియర్స్ రీజన్స్. అగ్రికల్చర్ వల్ల ఎలా? అగ్రికల్చర్ అసలు గ్లేషియర్స్ కి దానికి అంత దూరం వెళ్ళం కదా. సో దట్ ఈస్ థింగ్. అంటే డిఫారెస్టేషన్ ఆల్ దోస్ ఆర్ ద అంటే మనం ఇక్కడే మనకి అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ లో న్యాచురల్ అండ్ మ్యాన్ మేడ్ ఫ్యాక్టర్స్ మాట్లాడవచ్చు. సో న్యాచురల్ గానే వార్మింగ్ అవుతుంది. సో లైక్ ఒక లైన్ లో రాసేయచ్చు మనం గ్లోబల్ యాక్టివిటీస్ మనం చేస్తున్న డిఫారెస్టేషన్ కానివ్వండి, ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ కానివ్వండి, అవన్నీ టెంపరేచర్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాయని చెప్పి మాట్లాడచ్చు. బట్ దట్ వుడ్ బి వన్ పాయింట్. బ్రాడర్ హెడ్డింగ్ మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడేసాం కాబట్టి సో ఇట్ నీడ్ నాట్ బి దేర్. సో ఇక్కడే గ్లోబల్ వార్మింగ్ బోత్ బికాస్ ఆఫ్ ద న్యాచురల్ అండ్ ద మ్యాన్ మేడ్ ఫ్యాక్టర్స్. మ్యాన్ మేడ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ దిస్ థింగ్. ఓకే, ఇదేమో పొల్యూషన్, ఇది ఓకే, ఇదేమో ప్రిసిపిటేషన్ ఫ్యాక్టర్స్. So maybe we can write different heading natural factors and the man-made factors for the rise, for the melting up of the glaciers. So that could be one thing. Any anthropogenic, like Anil Babu cheppinattu anthropogenic factors అని చెప్పి ఒక heading ని utilize చేయొచ్చు. Consequences ఏంటిది? See, consequences అడిగినప్పుడు you can think of consequences like this one heading I can use is. So geography లో ఇది మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది. I prefer this thing. Consequences or impacts మాట్లాడేటప్పుడు I use this framework. Consequences on the troposphere. Not the troposphere, lithosphere. లిథోస్పియర్ అంటే ల్యాండ్ మీద అన్నమాట. ల్యాండ్ మీద ఏం ఇంపాక్ట్స్ ఉన్నాయి, దెన్ హైడ్రోస్పియర్ మీద ఏం ఇంపాక్ట్ ఉన్నాయి, దెన్ బయోస్పియర్ అంటే లైఫ్ ఫార్మ్స్ మీద ఏం ఇంపాక్ట్ ఉన్నాయి, దెన్ అట్మాస్ఫియర్ మీద ఏం ఇంపాక్ట్స్ ఉన్నాయి, దెన్ అట్మాస్ఫియర్ మీద. ఇక్కడ రెలవెంట్ కాదు, బట్ యూజువల్లీ ఇంపాక్ట్స్ అని అడిగినప్పుడు ఐ విల్ ఆల్సో రైట్ క్రయోస్పియర్. క్రయోస్పియర్ అంటే గ్లేషియర్స్, వాడి గ్లేషియర్స్ మెల్ట్ అవడం వల్ల ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి అడుగుతున్నాడు. సో ఐ విల్ యూజ్ దిస్ ఫ్రేమ్వర్క్. ప్రతి దాని మీద 1-2 పాయింట్స్ రాయండి. ల్యాండ్ మీద సాయిల్ ఎరోజన్, దట్ కెన్ బి ఈజీలీ యూ కెన్ రైట్ వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్. మోర్ ఎరోజన్, ఓకే, ల్యాండ్ ఎరోజన్, ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్, that can be discussed. Hydrosphere, water levels can rise, or in some other areas floods can happen, or in the long term water availability can be reduced. Biosphere, life forms affect అవుతాయి సడన్లీ ఫ్లడ్స్ వల్ల. సడన్లీ ఇప్పుడు రీసెంట్లీ క్లౌడ్ బస్ట్ అయినాయి చూడండి, సిక్కిం గ్లేషియర్ లేక్ అవుట్ బర్డ్స్, లైఫ్ ఫార్మ్స్ విల్ బి లాస్ట్, మెనీ లైఫ్ ఫార్మ్స్ విల్ డై. బట్ ఇన్ ద లాంగ్ టర్మ్ అగైన్ అక్కడ గ్లేషియర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యే యానిమల్స్ లైక్ సే స్నో లెపర్డ్ ఇవన్నీ ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోవచ్చు. పోలార్
polar belts Himalayas ఉండవు కానీ బట్ ఇవన్నీ థింగ్స్ బయోస్పియర్ మీద మాట్లాడేటప్పుడు నౌ యూ కెన్ ఆల్సో థింక్ ఆఫ్ వాటర్ వార్స్ దట్ కెన్ బి రైజ్. Okay, so definitely you can talk about World War III ki this can be a problem. Atmosphere, glaciers melt అయినప్పుడు methane gas release అవుతుంది. So there will be changes in the atmosphere. Precipitation patterns change అవుతాయి. The atmospheric even pressure belts కూడా change అయిపోతాయి completely because they are acting as a kind of system. చాలా ప్లే చేస్తుంది మన హిమాలయాస్. ఫర్ సపోజ్ మీ సబ్ ట్రాపికల్ జెట్ స్ట్రీమ్ ని ఆపుతుంది అక్కడ, రైట్? ఇట్ విల్ బ్రేక్ ద సబ్ ట్రాపికల్ జెట్ స్ట్రీమ్ ఇంటూ ద టూ టైప్స్, నార్త్ అండ్ సౌత్. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కెన్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్. So you need to think on those lines. I have given you completely different framework అక్కడ ఆన్సరింగ్ థింగ్ అంటే. దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ వాటర్ స్కార్సిటీ, ఇంక్రీజ్ రిస్క్ ఆఫ్ గ్లేషియర్ అవుట్బర్డ్స్ అండ్ ఆల్, I have given you much more better framework and you will be able to write more points. When you have this framework, you can use more content to write the to generate the points, right? So are we clear? ఓకే, సో దెన్ డెఫినెట్లీ ఇది మాట్లాడినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా క్రైసిస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు, ఇంపాక్ట్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు కంక్లూజన్ లో యూ టాక్ అబౌట్ ద సొల్యూషన్స్. ఓకే, సంథింగ్ మనం ఒక బెటర్ థింగ్, ఓకే, ఒక గ్లోబల్ మీటింగ్ ఉండాలి, ఇవి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అన్నట్టు యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు స్పీక్. డిస్కస్ ద ఫినామినా ఆఫ్ ద ల్యాండ్ సింకింగ్ ఇన్ ద హిమాలయన్ రీజన్. వాట్ ఆర్ ద పొటెన్షియల్ ఇంపాక్ట్స్? సో వాట్ ఈస్ ద ల్యాండ్ సింకింగ్? ల్యాండ్ సబ్సిడెన్స్ ఇన్ ద హిమాలయన్ రీజన్ is serious concern caused by the natural and the human induced factors. So I am not getting into the body, but I am saying ఈ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల జరుగుతుంది. చూడండి, కరెంట్ అఫైర్ ని లింక్ చేయాలి. జోషిమత్ సబ్సిడెన్స్ క్రైసిస్ హైలైటెడ్ ద అడ్రెసింగ్ అర్జెన్సీ ఆఫ్ దిస్ ఇష్యూ. సో ఐ హావ్ సెట్ ద కంటెక్స్ట్, ఇంట్రొడక్షన్ లో నేను సెట్ చేశాను. ఓకే, సో బేసికల్లీ అదంతా వీక్ లిథాలజీ. సో మీరు ప్రెషర్ పెడుతున్నారు కాబట్టి అక్కడ సింకింగ్ అవుతుంది. ద హిమాలయాస్ ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద టెక్టానికలీ యాక్టివ్ రీజియన్ ప్రోన్ టు ద ఎర్త్క్వేక్స్ అండ్ ద ల్యాండ్ స్లైడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2015 నేపాల్ ఎర్త్క్వేక్స్ ట్రిగ్గర్డ్ ద సిగ్నిఫికెంట్ సబ్సిడెన్స్. ఎక్సెసివ్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్. సో బేసికల్లీ మీరు అక్కడ నించున్నారండి, ఈ ఏరియా వీక్, అది ష్రింక్ అయిపోతా ఉంది. మీరు అక్కడ హెవీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాడ్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు ఈవెన్ చూడండి, ఇప్పుడు రీసెంట్లీ మీరు చూసుంటారు క్లౌడ్ బర్స్ట్ ఉత్తరకాశీ ఏరియాలో. ఓకే, సో అనవసరంగా అంటే దట్ ఈస్ ఏరియా ఎకలాజికలీ ఫ్రెజైల్, ఎకలాజికల్ సెన్సిటివ్ జోన్. ఆ ఏరియా ఇస్ నాట్ సపోజ్ టు బి హ్యూజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. మనం ఏం చేస్తున్నాము, అక్కడ పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళు కడుతున్నాము, రోడ్లు వేస్తున్నాము, టూరిజం స్పాట్ లాగా తయారు చేస్తున్నాము, దాన్ని పెద్ద పెద్ద రెంట్స్కి ఇస్తున్నాము. ఆ ఏరియా చాలా వీక్ ఏరియా, అక్కడ లిథాలజీ అంతా వీక్ ఏరియా. మీరు హెవీ ఏదైనా పెడితే సింక్ అయిపోతుంది ఆ ఏరియా. లిథాలజీనే అంత కదా, ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ ఉంటున్న చోట కదా, కన్వర్జెంట్ ప్లేట్ బౌండరీస్, మీకు మెయిన్ బౌండరీ ఫాల్ట్, మెయిన్ సెంట్రల్ థ్రస్ట్, హిమాలయన్ ఫ్రంటల్ ఫాల్ట్, దీస్ ఆర్ ద వీక్ జోన్స్ వేర్ ద కన్వర్జెన్స్ మనకి అయిన ఏరియాస్. వాట్ ఈస్ దస్ కాల్డ్? రివర్స్ ఫాల్ట్స్ ఉన్న ఏరియా ఇవన్నీ. సో అక్కడ మీరు వెళ్ళి కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు, కన్స్ట్రక్షన్ హెవీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. గ్రౌండ్ వాటర్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ స్టెబిలైజింగ్ గ్రౌండ్. మీరు ఎక్సెస్ గ్రౌండ్ వాటర్ యూజ్ చేస్తున్నారు, అగైన్ దెర్ ఇస్ ఎ సింకింగ్. డిఫారెస్టేషన్ ఎస్టిమేట్స్ ఉత్తరాఖండ్ హ్యాస్ అ లార్జ్ కవర్ డ్యూ టు ద కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ వీకనింగ్ ద రీజన్స్ ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇంపాక్ట్స్ వెరీ, మనకు ఆ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే ఇంకేం రాదు. అక్కడ సింకింగ్ అవుతుంటే ఎర్త్క్వేక్స్ రావచ్చు, డ్యామేజ్ టు ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రావచ్చు, సో మీకు సడన్లీ యాక్సిడెంట్స్ కావచ్చు. అది మీకు సింక్ అయింది సడన్ గా, ట్రిగ్గర్ ద ల్యాండ్ స్లైడ్స్. సో వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. మనకు అక్కడ డ్యామ్ ఉంటే అయిపోయింది, ఇంకా హ్యూజ్ డిజాస్టర్ ఇట్ కెన్ క్రియేట్. ఓకే, సో లాస్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఆల్, మనకి ఓవరాల్ ఇండైరెక్ట్ గా ఎఫెక్ట్ కెన్ హ్యాపెన్. సో దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఎప్పుడు కూడా ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడినప్పుడు కంక్లూజన్ లో ఇట్ షుడ్ బి సొల్యూషన్, ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ విల్ నాట్ యాడ్ వాల్యూ. దేర్ షుడ్ బి సొల్యూషన్ ఇన్ ద కంక్లూజన్. ఓకే, సో కంక్లూజన్ ఏం రాయాలి కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. So conclusion should not be just summary. So hence, okay, this area is land subsiding అని చెప్పి మ్యాథ్స్ లో రాసినట్టు రాయకూడదు. కంక్లూజన్, ఓకే, ఒక వే ఫార్వర్డ్, దెన్ దట్ మేక్స్ యువర్ ఆన్సర్ మోర్ బ్యూరోక్రటిక్ ఆన్సర్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద యాంటీ సైక్లోన్, డిస్కస్ దర్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ ఎ గ్లోబల్ క్లైమేట్. See, యాంటీ సైక్లోన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ఆపోజిట్ టు ద సైక్లోన్స్. సైక్లోన్స్ ఆర్ ద ఏంటిది, వన్ లైన్ లో సైక్లోన్స్ ఆర్, నాకు మీరు చెప్పాలంటే దిస్ ఇస్ ద జోన్ ఆఫ్ ద లో ప్రెషర్ సిస్టమ్స్. Cyclones are the low pressure systems, anticyclones are the high pressure systems. That's it. So generally low pressure systems lo you will have the convergence of the wind systems. So generally cyclones ante winds are converging.
winds are converging in a very intense manner. So wind అన్నది naturally it is taking a circular turn. ఫాస్ట్ గా వస్తుంది, కొరియాలిస్ యాక్ట్ చేస్తుంది. కొరియాలిస్ ఇప్పుడు స్ట్రైట్ గా వెళ్తున్నా, ఫాస్ట్ గా ఎంత ఫాస్ట్ గా వెళ్తే కొరియాలిస్ అంత ఫాస్ట్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో కొరియాలిస్ డిఫ్లెక్షన్ ఇస్ టువర్డ్స్ ద రైట్ ఇన్ ద నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్. సో ఐ టేక్ లైక్ దిస్ టర్న్. మళ్ళీ ఎంత ఫాస్ట్ గా ఉందంటే ఐ హావ్ టు టేక్, ప్రతి మూమెంట్ లో నేను రైట్ టర్న్ తీసుకుని అల్టిమేట్లీ ఐఎమ్ జస్ట్ రొటేటింగ్, ముందుకు వెళ్ళట్లా, గుండ్రంగా తిరుగుతున్నా. ఎందుకంటే నా స్పీడ్ కి కొరియాలిస్ అంత ఫాస్ట్ గా యాక్ట్ చేసి విండ్ ని సర్క్యులర్ చేసేస్తుంది, అంతే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సైక్లోన్. సో దెర్ ఈస్ ఏ ఇంటెన్స్ లో ప్రెషర్. విండ్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్. ఎంత ఇంటెన్స్ ఉందంటే విండ్ వచ్చేసి ఈ సర్క్యులర్ ఏరియాలోకి ఇలా టర్నింగ్స్ తీసేసుకుంటుంది. హై ప్రెషర్ యాంటీ సైక్లోన్స్ ఇస్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ దిస్. సో విండ్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో లో ప్రెషర్ కండిషన్స్ విండ్ ఇక్కడికి వచ్చి పైకి మూవ్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ రెయిన్ఫాల్. అదే హై ప్రెషర్ కండిషన్స్ లో బేసికలీ విండ్ ఈస్ సింకింగ్. దెర్ ఈస్ ఏ డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ ద విండ్ సిస్టమ్. హియర్ దెర్ ఈస్ ఏ కన్వర్జెన్స్. సో డైవర్జెన్స్ ఉన్న చోట, ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ డైవర్జెన్స్ ఉన్న చోట మీకు ఏదైతే సినారియో ఉందో, ఉన్న సినారియో ఒక హై ప్రెషర్ కండిషన్స్ అది ఇంటెన్సిఫై చేస్తుంది. యూజువల్లీ సమ్మర్ సీజన్ అనుకోండి, బాగా హాట్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి, విండ్ అంతా హాట్ ఉంది, అది మీకు ఇంకా హాట్ కండిషన్స్ ని పుష్ చేసి మీకు హీట్ వేవ్స్ వస్తాయి, మీకు సఫోకేటింగ్ గా ఉంటది. విండ్ రైజ్ అవట్లా, హాట్ విండ్ కిందకి పంపిస్తుంది. సో అసలు హాట్ విండ్ ఎస్కేప్ కాకుండా ఒక పెద్ద జోన్ ఒకటి క్రియేట్ అయిపోయింది అక్కడ యాంటీ సైక్లోన్ వల్ల. సో దిస్ ఈస్ ఇన్ ద ఒక కండిషన్. ఇన్ అదర్ కేసెస్ కోల్డ్ కండిషన్స్ లో హై ప్రెషర్ కండిషన్స్ ఫామ్ అయినాయి. కోల్డ్ డెన్స్ విండ్ అంతా కిందకి సింక్ అయింది, చలికి ఉనిగిపోతా ఉంటారు మీరు. హై ప్రెషర్, ఫర్ సపోజ్ ఢిల్లీ వింటర్ సీజన్స్, ఆల్ దోస్ ఆర్ ద యాంటీ సైక్లోనిక్ కండిషన్స్. మీకు ఎప్పుడైతే కోల్డ్ డెన్స్ విండ్ బాటమ్ లో సెటిల్ అవుతుందో, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద యాంటీ సైక్లోనిక్ కండిషన్స్. యువర్ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ ఈజ్ ఏ యాంటీ సైక్లోనిక్ కండిషన్, బట్ ఎట్ ద స్మాలర్ స్కేల్. సో యాంటీ సైక్లోనిక్ కండిషన్స్ ఎప్పుడైతే మనకి కన్వర్జెన్స్ కాకుండా డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ ద విండ్ సిస్టమ్స్ ఉంటుందో, దేర్ యూ హ్యావ్. సో వేరియస్ ఏరియాస్ లో మనకి ఈ కైండ్ ఆఫ్ సినారియోస్ మనం దొరకవచ్చు. ఇప్పుడు సైక్లోన్స్ మనకి ఇంటెన్స్ గా లో ప్రెషర్ ఫామ్ అయిన చోట మనకి సైక్లోన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అలాగే యాంటీ సైక్లోన్స్ ఇంటెన్స్ గా హై ప్రెషర్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇంటెన్స్ గా హై ప్రెషర్ మనకి ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది? ఫర్ సపోజ్ ఇంటెన్స్ గా మనకి హై ప్రెషర్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది? ఒక రీజన్ ఏంటిదంటే, so wherever you have the cyclones on the surface, on the top you have the anticyclones, or on the top you have this convergence, on the bottom you have the anticurrent. So ఒకటి జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఉన్న టైం పీరియడ్ లో మీకు జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఉన్నప్పుడు, ఫర్ సపోజ్ if the jet stream is moving this way, ఈ విండ్ ఇలా కిందకి ట్రఫ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు you have the low pressure. ఇలా క్రస్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు యూ హ్యావ్ ద హై ప్రెషర్. దీనిలో విండ్ ఇలా సర్క్యులేట్ అవుతుంది కదా, ఇప్పుడు ఇక్కడ స్పేస్, ఇక్కడ హియర్ యూ హ్యావ్ ద మోర్ స్పేస్ అన్నమాట. ఈ స్పేస్ వల్ల విండ్ కింద నుంచి పైకి సక్ చేసుకుంటది. ఇక్కడ స్పేస్ తక్కువ ఉండటం వల్ల విండ్ అన్నది కిందకి పుష్ అవుతుంది. యాంటీ సైక్లోన్, హియర్ ఇస్ అ సైక్లోన్ ఇస్ క్రియేటెడ్. జెట్ స్ట్రీమ్స్, దిస్ ఇస్ అ వన్ వే. సెకండ్ థింగ్, ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ద కాజెస్, అసలు క్వశ్చన్ లోకి నేను వెళ్ళలేదు. Second condition. So generally where you have very intense cold conditions, again you have the high pressure. Then what is that word is called? El Nino, Indian Ocean Dipole, what is that? What is we call that seesaw pattern of the wind circulations? What do we call that word? Keyword? Anyone? What is that keyword called? That circulations. West to east circulation. What is that circulation is called? That seesaw pattern. What is that seesaw pattern, that circulating pattern is called? So generally, there is a very important keyword. One second. Anyone? So El Nino or Indian Ocean Dipole. So ee pattern ni manam, there is some keyword. So our wind circulation ni. Okay, I am not able to recall the keyword. So anything. Okay. So basically the point here is
సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఏ డిసెండింగ్ విండ్ లిమ్. సో ఇప్పుడు జనరల్లీ మనకి నార్మల్ కండిషన్స్ లో ఏమవుతుంది, ఇండోనేషియా దగ్గర యూ హ్యావ్ ద రైజింగ్ విండ్ లిమ్ అండ్ దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ద సింకింగ్ విండ్ లిమ్ ఇన్ ద పెరు. సో దిస్ ఈజ్ ఏ సర్క్యులర్ ప్యాటర్న్, రైజింగ్ విండ్ సిస్టమ్స్, సింకింగ్ విండ్ సిస్టమ్స్, ఈ సర్క్యులేటరీ ప్యాటర్న్ మనకి ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ సీసా ప్యాటర్న్ విచ్ వీ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ మళ్ళీ ఆ వర్డ్ నాకు ఇప్పుడు అదే ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఆ ప్యాటర్న్, విండ్ సర్క్యులేషన్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్. ఈవెన్ యువర్ మొడోకి ఈజ్ ఆల్సో విండ్ సర్క్యులేషన్ దట్ ఈస్ మూవింగ్. సో ఈ కంటిన్యూస్ ఈ సిస్టమ్ ని ఒక వర్డ్ తో మనం యూజ్ చేస్తాం. నాకు లైక్ ట్రైసెల్యులర్ మోడల్ ఈజ్ విత్ ఇన్ ద అక్రాస్ ద లాటిట్యూడ్స్, అలాంగ్ ద లాటిట్యూడ్స్ ఉన్నదాన్ని, జోనల్ దాన్ని ఉన్నదాన్ని వి యూజ్ వన్ వర్డ్. సో ఆ వర్డ్ నాకు గుర్తురాట్లా. ఎన్సో ఈజ్ ఎల్ నినో ఇన్ ద సదరన్ ఆసిలేషన్ ఇండెక్స్, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ థింగ్. సో మనం దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్రెషర్ అనమాట. సదరన్ ఆసిలేషన్ ఇండెక్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆసిలేషన్ ఇన్ ద చేంజెస్ ఇన్ ద ప్రెషర్ బెల్ట్స్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద Pacific and the your west and the east Pacific. So along with this El Nino, the changes in the pressure belts ni మనం ENSO అంటాం. సో దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ థింగ్. ఆ విండ్ సర్క్యులేషన్స్ కి ఒక పేరు ఉంది కదా, సో ఆ వర్డ్ నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ గుర్తురాట్లా. సో ఐ విల్ చెక్ దట్ వర్డ్. ఓకే, బేసికలీ మీకు అర్థమైంది కదా, దిస్ విండ్ సర్క్యులేషన్ దట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఇలా అక్రాస్ జోనల్, అక్రాస్ ద లాటిట్యూడ్స్. దీని వల్ల కూడా వెన్ దెర్ ఈస్ ఎ సింకింగ్ సిస్టమ్ దెన్ యూ అగైన్ యూ హ్యావ్ ద యాంటీ సైక్లోన్. ఇక్కడ యూ హ్యావ్ ద సైక్లోనిక్ కండిషన్స్. దీస్ ఆర్ ద 3 ప్రైమ్ రీజన్స్. జైర్ కాదండి, జైర్ ఈజ్ ఇన్ ద ఓషన్. సో ఆ సర్క్యులేటరీ ప్యాటర్న్ ని మనం జైర్ అంటాం ఓషన్ లో. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద విండ్ ప్యాటర్న్స్. ఓకే, విండ్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్యాటర్న్స్ ని నేను అడుగుతున్నాను, అట్మాస్ఫిరిక్ సర్క్యులేటరీ ప్యాటర్న్స్ ని. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద పార్ట్. ఓకే, I forgot the keyword, later on something I'll add. So those would be the reasons why you have the high pressure system. Now what is the question? Explain the formation and the characteristics of the anticyclone. So they are asking the same thing. So I will give, these are the 3 areas where you will have the high pressure systems, anticyclonic systems. So now I have given the formation and characteristics. See, ekkada formation, ekkadaithe mana cold conditions untudo, ekkadaithe in the northern hemisphere winds rotates the clockwise and the high pressure system, while in the southern hemisphere where the winds rotates the counterclockwise due to the Coriolis effect, the same thing which I have mentioned. You use those 3 reasons. Descending air, all this should be the one thing. Anything ఉండకూడదు. Okay, so you use formation లో these 3 parts you will use it. Circulating wind systems. Okay, let me once check. One second, నా మొబైల్ లో చూద్దాం. Walker cells, walking. Okay, so నాకు వాడు గుర్తు రాకపోతే అనీజీగా ఉంది. అమ్మయ్యా, ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంది. వాకర్ సెల్స్, దట్ ఈస్ ద కీ. ఎవరెవరు మాట్లాడారు కదా, అరే ఇప్పటిదాకా, యా దట్ ఈస్ ద థింగ్. వాకర్ సెల్ ఎవరో ఇచ్చారు, ఈజ్ ఇట్ అవినాష్? యా, దీస్ ఆర్ ద వాకర్ సెల్స్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 times when the anticyclonic cyclones are formed. సో యాంటీసైక్లోన్స్ అంటే ఏంటిది? సింప్లీ డిసెండింగ్ విండ్ సిస్టమ్స్ వేర్ యూ హ్యావ్ ద ఆపోజిట్ సినారియోస్ ఆఫ్ ద కన్వర్జెన్స్. సైక్లోన్స్ కి, సైక్లోన్స్ ఏమవుతుంది, విండ్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చి కన్వర్జెన్స్ అయ్యి విండ్స్ రైజ్ అవుతున్నాయి. యాంటీ సైక్లోన్స్ లో డిసెండింగ్ విండ్ సిస్టమ్ ఉంది, సర్ఫేస్ మీద డైవర్జెన్స్ ఉంది, ఆపోజిట్. అలాంటి సినారియోస్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతాయి? వెన్ దెర్ ఈస్ ఎ డిసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ ద వాకర్ సెల్. సెకండ్ థింగ్, వెన్ దెర్ ఈస్ ఎ ఇంటెన్స్ కోల్డ్ కండిషన్స్, you will have the formation of this thing. Next వచ్చేసి మనకి జెట్ స్ట్రీమ్స్ దగ్గర when there is a crust, even in the frontal conditions కూడా మనకు ఫామ్ అవుతాయి, రైట్? ఏ ఫ్రంట్ లో ఫామ్ అవుతుంది మనకి? కోల్డ్ ఫ్రంట్ లోనా, వార్మ్ ఫ్రంట్ లోనా, ఆర్ విచ్ ఫ్రంట్? బేసికలీ స్టేషనరీ ఫ్రంట్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. స్టేషన్ లాస్ట్ మనకి అక్లూడెడ్ ఫ్రంట్ అప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది.
occluded front appudu, the final stage occluded front appudu, you will see the formation of this thing. Okay, so there you will have this condition of the anticyclones. Okay, warm air మీద cold air mass, sorry, cold land మీద warm air mass వచ్చినప్పుడు కూడా ఇందాక మనం చూసాం కదా fog form అవుతుందని. Even in those cases you will see the formation of the anticyclones. Okay, so these are the 3 causes or 4 causes which you can add. Okay, the occluded front also you can add. These are the 4 ways through which anticyclones are formed. So first introduction name rasam, what are anticyclones? Anticyclones are the circulatory wind systems where there is a divergence of the wind systems. Okay, so that would be my introduction. So where this thing is formed, these are the 4 reasons where it is formed. Now characteristics, ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి characteristics ఏముంటుంది? You guys tell me. Opposite of the cyclones, నాకు 4 అక్కడ అసలు సినాప్సిస్ చూడాల్సిన కూడా అవసరం లేదు, మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది యాంటీ సైక్లోన్? గివ్ మీ 5 points easily. Generate, this is how we'll write GS. Give me 5 points. ఇప్పుడు సైక్లోన్ దగ్గర ఏముంటుందో మీరు ఈజీగా మాట్లాడచ్చు. వర్షాలు పడతాయి, క్లౌడ్స్ ఉంటాయి, ఓకే, ప్రిసిపిటేషన్, ఇవి మాట్లాడచ్చు. సో ఇక్కడ యాంటీ సైక్లోన్స్ లో ఓకే, నో రైన్ఫాల్ ఫస్ట్. సెకండ్, ప్రెషర్ ఏముంటుంది? ప్రెషర్, హై ప్రెషర్ కండిషన్స్. ఓకే, టెంపరేచర్ అన్నది ఎలా ఉంటుంది? రెగ్యులర్ టెంపరేచర్ ఉంటుందా, ఆ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ ఉంటుందా? What conditions would be there? Very good. Heat waves is also possible when there is a high pressure. So heat gets trapped, heat domes form అవుతాయి. So you need to clearly explain concept of the heat domes. ఒక టైం పీరియడ్ ఇది లాస్ట్ 2 years బ్యాక్ న్యూస్ లో వచ్చిందనమాట. సో జనరల్లీ ఈ హీట్ అంతా ఇక్కడ ట్రాప్ అయిపోయి హీట్ డోమ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఎప్పుడు కూడా హై ప్రెషర్ లో విండ్స్ సర్క్యులేట్ కావు, ఎందుకంటే విండ్స్ ఆర్ సింకింగ్. మీకు ఒక ఈ బ్లాక్ లాగా ఆపేస్తుంది, మీకు విండ్ అన్నది మూవ్ అవ్వలేదు. హై ప్రెషర్ కండిషన్, సర్క్యులేషన్ లేదు, విండ్స్ ఆర్ బ్లాక్డ్ ఇన్ దట్ ఏరియా. సో ఇప్పుడు అక్కడ హాట్ ఎయిర్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి, దే విల్ బి బ్లాక్డ్ అండ్ దిస్ కెన్ కాజ్ హీట్ డౌన్స్ ఆర్ ద హీట్ వేవ్స్ when the hot air mass is trapped. But usually మీకు జనరలీ అప్పర్ లాటిట్యూడ్స్ లో యూ విల్ ఆల్సో సీ ప్రిడామినెంట్లీ cold wave conditions in the temperate latitudes in the winter seasons, desert making conditions. Okay, so you need to explain those factors. ఎక్కడ అన్నది కూడా మీరు క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు, బికాస్ అక్కడ రైన్ ఫాల్స్ ఉండవు కాబట్టి, టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో పొల్యూషన్ అనేది కింద సింక్ అయిపోయి ఉంటుంది, సర్క్యులేషన్ ఉండదు. సో అగైన్ మనం ఆ రోజు మాట్లాడుకున్నాం క్రాప్ డ్యామేజ్. సో అవన్నీ ఇంపాక్ట్స్ అడిగితే మాట్లాడతాం, బట్ ఇంపాక్ట్స్ అడగట్లా, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మాత్రమే అడుగుతున్నాడు. సో క్లియర్ స్కైస్, క్లౌడ్స్ ఫామ్ కావాలంటే విండ్ షుడ్ బి రైజింగ్ ఆర్ సింకింగ్? క్లౌడ్స్ ఫామ్ కావాలంటే డిజర్ట్, ఓకే, క్లౌడ్స్ కావాలంటే విండ్ షుడ్ బి రైజ్ ఆర్ సింక్? Wind should rise. So of course ikkada winds are sinking. So there are no clouds. So why the temperatures are high at the subtropics more than the equator? Because there are no clouds. At the 30 degrees you have highest temperatures than at the equator. Even though insolation is higher at the equator, but at the 30 degrees you have the higher temperatures. Why? Because at the 30 degrees you don't have the clouds. Why don't you have the clouds at the 30 degrees? There are high pressure conditions at the 30 degrees. The high pressure conditions are nothing but the anticyclones. Again, temperatures would be very high. So winds are low, temperature variability. Anticyclones can lead to the extreme temperatures with high temperatures during the day and the rapid cooling in the night. In the desert regions, this is the scenario. Long lasting effects can remain stationary for several days and can cause the long lasting impacts of the weather. Okay, so heat waves, droughts, cold snaps, air quality will be affected. So impacts for all adiyadu, right? Causes, what is anticyclone? Causes of the anticyclone, characteristics of the anticyclone, impacts of the anticyclone. Clear? సో వెరీ గుడ్. ఎఫెక్టివ్ మానిటరింగ్ అండ్ ఫార్కాస్టింగ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సింపుల్ క్వశ్చన్, ఇలాంటి జోగ్రఫీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కి వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ద ఎఫెక్టివ్ మానిటరింగ్ అని చెప్పి మాట్లాడుతుంది.
Are we clear and so far? Soumya is fine. Okay. Okay, Anil Babu is fine. Anusha. Yeah. Describe the global wind belt system. Okay, so basically they are asking about the planetary wind system. Okay, so global wind belt system అడుగుతున్నాడు కాబట్టి we can also bring surface తో పాటు upper air కూడా మాట్లాడొచ్చు అనుకుంటున్నాను నేను, because they are not asking just our surface wind system. Okay, I will focus more on this thing, but I will also talk about those things. Global wind system is a large scale wind patterns driven by the earth rotation and unequal heating. So generally winds అన్నవి unequal heating వల్లనే క్రియేట్ అవుతుంది. That is a prime cause. Okay, so trade winds, westerlies, factual information, because they are asking the describe. So that's why I see here jet streams. ఎందుకంటే upper air wind systems they have introduced. You have surface level and you have the upper air westerlies. Upper air westerlies నుంచి ఒక బ్లాక్ వచ్చేసి you have the fastest wind system, that is called the jet streams. సో winds యొక్క ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి? బేసికలీ winds ఏం చేస్తాయి? winds మీకు ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటికి టెంపరేచర్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి, ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటికి మాయిశ్చర్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి, ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటికి పొల్యూషన్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి, ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటికి వర్షాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి మాయిశ్చర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల. మీకు అది సముద్రం మీద ఉన్నప్పుడు వాటర్ ని కూడా మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఓషన్ కరెంట్స్ దే ప్లే ద రోల్ ఇన్ ద మూవ్మెంట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్ బెల్ట్స్. దోస్ ఆర్ ద ఇంపాక్ట్స్. సో స్టార్మ్స్ కానీ ట్రాపికల్ స్టార్మ్స్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి మాన్సూనల్ క్లైమేట్ ఎందుకు వస్తుంది? బికాస్ ఆఫ్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద విండ్ సిస్టమ్స్. సో యూ మైట్ బి నోయింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. So you might be knowing this concept. ఇప్పుడు ట్రేడ్ విండ్స్ ఇలా వస్తున్నాయండి. ఇలా వస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ ట్రేడ్ విండ్స్ ఇస్ నార్త్ ఈస్ట్ విండ్స్, ఇది ఇండియా అనుకుందాం, ఆల్సో ఆఫ్రికా అనుకుందాం. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది? ఇండియన్ ఓషన్ ఉంది. సో దీస్ విండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఆన్ షోర్. సో హియర్ దే విల్ బ్రింగ్ వెరీ హెవీ రెయిన్ఫాల్, 150 సెంటీమీటర్స్ రెయిన్ఫాల్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రెయిన్ఫాల్ ఎక్కువగా ఉండదు. జస్ట్ దానికి మీకు ఆఫ్రికాలో మధ్యలోకి వచ్చేస్తే మీకు సవానా టైప్ ఆఫ్ ద క్లైమేట్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వెస్టర్న్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కాంటినెంట్స్ ఆర్ డిజర్ట్స్, బికాస్ హియర్ ద విండ్స్ బికమ్ ఆఫ్ షోర్. కాంటినెంట్ మీదకి వచ్చి వెళ్ళేటప్పటికి దే హ్యావ్ బికమ్ ద ఆఫ్ షోర్. దెర్ ఈస్ నో రైన్ఫాల్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద విండ్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ అ రోల్. Winds can bring the heat waves, wind can bring the cold waves. So మీకు winds can raise the temperature, change the pressure belt systems. Okay, this is how you will be writing the answer. So చూడండి ఇంకోసారి క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు మనకి? Don't just see the look at the content and the from the explanation point of view. Describe the global wind system. How did this influence the weather patterns, ocean currents, climatic conditions in the different regions of the world? Weather patterns అంటే here I will talk about the మనకి ఇదేంటి కోల్డ్ విండ్స్ వార్మ్ విండ్స్ వచ్చినప్పుడు వెదర్ ప్యాటర్న్స్ ని చేంజ్ చేస్తుంది. ఓషన్ కరెంట్స్ ఎలా? బికాస్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఇనిషియేట్ ద ఓషన్ కరెంట్స్, రైట్? మీరు ఓషన్ కరెంట్స్ నార్త్ ఈక్వేటోరియల్ కరెంట్, సౌత్ ఈక్వేటోరియల్ కరెంట్, దే ఆర్ ఇనిషియేటెడ్ బై ద మొమెంటం దేని వల్ల వస్తుంది? ఓషన్ కరెంట్స్ వల్లనే వస్తాయి, విండ్స్ వల్లనే వస్తాయి. Okay, then climatic conditions in the different regions ante then again you have to talk about all those things నేను ఇందాక మాట్లాడినది. Okay, so they play the role in the movement of the distribution of the temperature. For suppose cold air mass is bringing the cold air conditions. Cold wind అంటే cold component ని తీసుకొస్తుంది temperature. So they are playing the role of exchange of the heat. They are playing the role of movement of the water moisture. So because of this thing pressure belts will be affected. Because of this thing rainfall distribution will be affected. So this is how you have to explain the concepts. Okay, how you arrange will be dependent on that. Clear andi? Am I able to clear you? This first part అయితే అసలు ఈజీ, పెద్దగా మనం అక్కడ దాని మీద చేయాల్సిందే ఏం లేదు. ఇక్కడ జెట్ స్ట్రీమ్స్ కంటే కూడా ద హెడింగ్ షుడ్ బి అప్పర్ ఎయిర్ వెస్టర్లీస్. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి ద అప్పర్ ఎయిర్ వెస్టర్లీస్. That is the thing. That is a global wind system. Influence on the weather patterns. Okay, weather patterns for storms, yes, very good. Weather anagane we have to talk about the storm systems, and then ocean currents. Origin of the ocean currents are formed because of the trade winds, and then influence on the climatic conditions, equatorial climate, okay, desert type of climates ala winds explain chestadu. This is well structured answer. Next,
Despite India being one of the countries of the Gondwana land, its mining industry contributes much less to the GDP in the percentage. Discuss. So, okay. So, Gondwana land ante basically, yeah. So, primarily we are talking about the area. See, generally, we mineral belts anni, it is linked with your evolution. So, మన ఇండియా మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు కూడా మనం మాట్లాడాము 4 షీల్డ్ ఏరియాస్ ఉంటాయి మన ఇండియాకి. రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. ఇండియా హ్యాస్ 4 షీల్డ్ ఏరియాస్. షీల్డ్ ఏరియా అంటే ఏంటి? ఇనీషియల్ వల్కనిక్ మౌంటైన్. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఏం లేదు, ల్యాండ్ లేదు నించోడానికి, వల్కనో ఫామ్ అయింది, కింద నుంచి ఒక వల్కనో ఫామ్ అయ్యి చల్లారిన తర్వాత బసాల్టిక్ ప్లేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ఇనీషియల్ వల్కనిక్ ఆరిజిన్ ని ఐఎమ్ కాలింగ్ యాజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ షీల్డ్ ఏరియా. దిస్ ఈస్ ద ఏరియా, ఇక్కడ నుంచి మ్యాగ్మా రైజ్ అయింది కాబట్టి దిస్ విల్ హ్యావ్ ద మెటాలిక్ మినరల్స్. మెటాలిక్ మినరల్స్, వాట్ ఆర్ దోస్ మెటాలిక్ మినరల్స్ కాల్డ్? మెటాలిక్ మినరల్స్ లో ఫెర్రస్ బేస్డ్ మినరల్స్ అండ్ ద నాన్ ఫెర్రస్ బేస్డ్ మినరల్స్. సో ఇక్కడ ఐరన్, ఇవన్నీ కాపర్, మ్యాంగనీస్, ఇక్కడ ఇవన్నీ మనకి ఐరన్, బాక్సైట్, ఇక్కడ కాపర్, మ్యాంగనీస్, లెడ్, ఇవన్నీ ఇక్కడ ప్లస్ ప్రీషియస్ మెటల్స్, సిల్వర్, డైమండ్, ఇవన్నీ ఉంటాయి మనకి షీల్డ్ ఏరియాస్ లో. టోటల్లీ మనకి 4 ఏరియాస్ లో ఉంటాయి షీల్డ్స్. కర్ణాటక ఇన్ ద ధార్వాడ్ ఏరియా, అవే ఎరోడై కడప ఏరియాలో కూడా ఉంటాయి. దట్స్ వై ఇన్ అనంతపూర్, యువర్ గుంటూరు, ఈ అగ్నిగుండల మైన్స్, దానిలో మనకి గోల్డ్ దొరుకుతుంది. ఈ కడప, చిత్తూరు ఏరియాస్ లో యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద ఐరన్ అవైలబిలిటీ. సో ఇవే షీల్డ్ ఏరియాస్ ఎరోడ్ అయ్యి మనకు అక్కడ దొరుకుతాయి అన్నమాట. సెకండ్ వచ్చేసి బస్తర్, ఛత్తీస్గఢ్ బస్తర్ ఏరియా. థర్డ్ వచ్చేసి జార్ఖండ్ ఏరియా, జార్ఖండ్ లో సింగ్భూమ్. సో అక్కడ మనకి గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద బోత్ మెటాలిక్, ఫెర్రస్ అండ్ నాన్ ఫెర్రస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బుందేల్ఖండ్ ఏరియా. బుందేల్ఖండ్ ఇస్ ద షీల్డ్, కానీ బుందేల్ఖండ్ లో ఆ మ్యాగ్నెటిక్ యాక్టివిటీ అనేది చాలా లోతులో ట్రాప్ అయి ఉంది. సో వీఆర్ నాట్ ఎట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లోర్ దట్ యాక్టివిటీ. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ గుడ్ పార్ట్ ఆఫ్ మినరల్స్, ప్లస్ మనకి అక్కడ కోల్ బెల్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. మన కోల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద గోండ్వానా కోల్ స్టిల్. సో వీ విల్ గివ్ 2 రీజన్స్. సో మన ఇది వీటన్ని ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఇండియాలో రిసోర్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పి మనం ఇంట్రొడక్షన్ లో ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. షీల్డ్ ఏరియాస్ వల్ల అండ్ దెన్ బికాస్ ఆఫ్ ద గోండ్వానా కోల్ వల్ల. సో వీ హ్యావ్ రిసోర్సెస్ ఇన్ ఇండియా. దట్ వుడ్ బి మై ఇంట్రొడక్షన్. హవెవర్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యూటిలైజ్ దెమ్. వై? ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి, సో రిసోర్సెస్ అవన్నీ ప్రాపర్లీ ఒక చోట డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లేవు. దే ఆర్ స్కాటర్డ్ ఆర్ జాగ్రఫికలీ ఇన్యాక్సెసిబుల్. ఫర్ సపోజ్ కోల్ డిగ్గింగ్ కి మనకి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. వీఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద కోల్ రిసోర్స్. మన దగ్గర అంత టెక్నాలజీ లేదు, ఎక్కడ రిసోర్స్ ఉంది ఏది అని యాక్టివేట్ చేయడానికి. మన గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్ లో మనకి నేషనల్ మినరల్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో, మన ద వే వి ఆఫర్ ద లైసెన్సెస్, అందులో కూడా డీలేస్ ఉన్నాయి. ఫర్ సపోజ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈస్ సపోజ్ టు గివ్ ద లైసెన్సెస్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద మినరల్స్, బట్ ఇది డిలే అవుతుంది. సో గవర్నెన్స్ మెకానిజం కూడా ప్రాపర్ గా లేదు మనకి. వాట్ ఈస్ దట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మైన్స్ కింద వాట్ ఈస్ దట్ బాడీ దట్ డూస్ ద ఎక్స్ట్రాక్షన్ సర్వే ఆఫ్ ద థింగ్స్? జియోలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఒకటి ఉంది. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ద నేషనల్ మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ట్రస్ట్. So data, to gather the data, still there are flaws, still there are limitations. We are not able to properly monitor where all the resources are present and where are we need to extract. For suppose lithium resource మనం కనుక్కున్నాం కశ్మీర్లో రియా ఏరియాలో ఉంది అని. రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ మనం ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు. వీఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ద రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్. సో టెక్నాలజీ లేదు, గవర్నెన్స్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, జాగ్రఫికల్గా ఇన్యాక్సెసిబుల్ ఉన్నాయి. మనకంత ఇదేంటి ఒక చోటే అన్ని మినరల్స్ అవైలబిలిటీ రాట్లా. So all these are the reasons why we are not able to utilize. See, this is a very difficult question. So ee question lo, if you can write in the way which I have mentioned, so you would get the very good concept. So despite India being one of the countries of the Gondwana, so first I need to discuss మన ఇండియాలో మినరల్స్ ఎక్కువగా ఎందుకు ఉంటాయి, పాసిబిలిటీ విత్ ద ఎవల్యూషన్. దట్ పార్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్. ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి లేదు. ఓకే, దట్ పార్ట్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ వన్ మోర్ పారాగ్రాఫ్. Then why we are not able to contribute much to the mining. Okay, so these parts. First I will talk about the geographical challenges. Rare earth metals గురించి కానీ, లేకపోతే ఇందాక నేను మాట్లాడిన లిథియం కానీ. ఫర్ సపోజ్ మనకి హిమాలయాస్ కింద కూడా మంచి మినరల్స్ ఉండొచ్చు, పగలగొట్టి తీయగలరా? వెరీ డిఫికల్ట్. మనకి ఏవైతే ఇవన్నీ ఉన్నాయో చాలా మౌంటైన్స్ లోకల్గా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ అది సెకండ్ ప్రాబ్లం. థర్డ్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఫారెస్ట్ ఏరియాస్. మీ జార్ఖండ్ ఏరియా ఎంత ఫారెస్ట్ ఏరియా, ఛత్తీస్గఢ్ ఎంత ఫారెస్ట్ ఏరియా.
మీరు అదంతా మైనింగ్ చేయాలంటే ఫారెస్ట్ ని డిస్ట్రాయ్ చేయాలా? సో ఫస్ట్ టాక్ అబౌట్, సిన్స్ దిస్ ఇస్ geography ఆన్సర్, ఫస్ట్ టాక్ అబౌట్ ద geographical ఫ్యాక్టర్స్. యాక్సెసిబిలిటీ, దే ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఎట్ వన్ ప్లేస్. దెన్ ఇదేంటి టోపోగ్రఫీ కన్స్ట్రెయిన్స్, ఫర్ సపోజ్ హిమాలయాస్ కింద, అరావలీస్ కింద ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మాట్లాడిన తర్వాత దెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ద హిస్టారికల్ ఫ్యాక్టర్స్. Then you will talk about the regulatory challenges. Okay. Then again you can bring about the environmental concerns. Okay. Those points, technological and all those aspects which I have mentioned. Okay. So this is a part both from your GS to this thing. How does the cryosphere affect the global climate? Cryosphere is nothing but your glaciers. So see, glaciers annavi oka pole laga, cold area. Glaciers vallane manaki high pressure conditions form avutayi. So glaciers are the cold area. So cold area indicates the high pressure conditions. So you can imagine, first manaki glacier anagane manaki, ఇప్పుడు for suppose Himalayas is a third pole. So they play the role in creating the, impacting the pressure belts. That would be my first point. ఎందుకు మనకి పోలార్ ఏరియాస్ లో హై ప్రెషర్ ఉంటది? కెన్ సమ్మన్ సే, అనుష, పోలార్ ఏరియాస్ లో హై ప్రెషర్ ఎందుకు ఉంది? Why do we have the high pressure in the polar areas? Why? Generally 90 degrees దగ్గర you have the pressure belts ఉన్నాయి, 7 pressure belts. ఈక్వేటర్ దగ్గర లో ప్రెషర్ ఉంది, పోల్స్ దగ్గర హై ప్రెషర్ ఉంది. Why? Glaciers, cold area. So cold area కాబట్టి మనకి హై ప్రెషర్ కండిషన్ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్. సో దే ఆర్ ఇంపాక్టింగ్ ద ప్రెషర్ బెల్ట్స్. ప్రెషర్ బెల్ట్స్ వల్ల విండ్ సర్క్యులేషన్స్. వెన్ దెర్ ఈస్ ఎ హై ప్రెషర్, విండ్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్. సో దే ఆర్ క్రియేటింగ్ ట్రైసెల్యులర్ మోడల్, విండ్ సర్క్యులేషన్స్. దిస్ ద ఫస్ట్ మేజర్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి albedo effect. Glaciers are also playing major role in the albedo effect. So this point should come first. Solar radiation. Okay, those points. Sea level regulation, the cryosphere stores vast amount of the fresh water. So that's how they play the role in the sea level regulation. Oceanic circulation, మీ టెంపరేచర్ బేసిస్ మీదనే, మీకు ఈ ప్రెషర్ బేసిస్ మీదనే, ఫర్ సపోజ్ మీకు ఓషన్ సర్క్యులేషన్స్, ట్రైసెల్, ఇవన్నీ థింగ్స్ ఉంటాయి. రైట్, మీరు ఓషన్ కరెంట్స్ ద్వారా, మీ ఓషన్ కరెంట్స్ లో యూ హ్యావ్ సర్ఫేస్ ఓషన్ కరెంట్స్ అండ్ ద అండర్ గ్రౌండ్ ఓషన్ కరెంట్స్. Thermohaline circulations, these thermohaline circulations are again impacted by the your cryosphere. మీకు ఈ క్రయోస్పియర్స్ కనుక మెల్ట్ అయితే ఈ థర్మోహైలైన్ సర్క్యులేషన్స్ అన్ని ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. బికాస్ దీస్ థర్మోహైలైన్ సర్క్యులేషన్స్, డీప్ వాటర్ సర్క్యులేషన్స్, దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్ అండ్ ద ప్రెషర్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఓషన్. మీరు చదువుంటారు కాజెస్ ఆఫ్ ద థర్మోహైలైన్ సర్క్యులేషన్. సో నేను ఈ గ్లేషియర్ ని మెల్ట్ చేసినప్పుడు అగైన్ that part will be affected. So you can check those things. Okay, so one question only, you can go through what are the causes of the local wind. Direct question, పెద్దగా difficulty కాదు. సో ఎప్పుడు కూడా ఇలా క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు try to add diagram like this. ఒక వాల్ మ్యాప్ యాడ్ చేసి మీరు డయాగ్రామ్ ని చూస్తే, యాడ్ చేస్తే that will add definitely values. So what are the causes of the local winds, significance and prevailing, you can add. Not much challenging thing. Okay, so that's all. Okay, అర్థమవుతుందా అండి? Am I able to add value? Am I able to add value? Everyone? Anyone? Anil Babu, Anusha, Soumya? Fine. Happy? Satisfied with the discussions and all? So like I said, I ask because that matters more to me. Okay? So when you guys are satisfied and you guys are happy, yes, when నేర్చుకున్నాం అన్న ఫీలింగ్ వస్తే, definitely it gives me work satisfaction. Okay, Avinash, చదవండి, బాగా చదవండి. ఓకే, మీకు ఏం ఇష్యూస్ వచ్చినా reach out to us, reach out to anyone who is available. Okay, so make best utilization of the program, give your best, we'll give our best too. Okay, that's all. Chalo, take care.